గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. సో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తున్న నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఫంక్షన్ జనరేటర్. ఓకే, ఫ్రమ్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ మెజర్మెంట్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్. సో ఆల్రెడీ ఇందాక వీడియోలో మనం సిగ్నల్ జనరేషన్ గురించి చూసాము, లైక్ వాట్ ఆర్ ద స్టాండర్డ్ టైప్స్ ఆఫ్ సిగ్నల్ జనరేషన్స్, సిగ్నల్ జనరేటర్ అంటే ఏంటి, అండ్ సైన్ వేవ్, స్క్వేర్ వేవ్ ఎలా జనరేట్ చేస్తామో చూసాం. సో ఇప్పుడు మనం ఫంక్షన్ జనరేటర్ గురించి వాడతాం. సో ఈ ఫంక్షన్ జనరేటర్ కూడా మనం ల్యాబొరేటరీస్లో డే టు డే యూజ్లో ఫంక్షన్ జనరేటర్స్ కూడా వాడతాం. సో వాట్ ఈస్ అ ఫంక్షన్ జనరేటర్? ఫంక్షన్ జనరేటర్ ఈజ్ ఆల్సో నథింగ్ బట్ అ సిగ్నల్ జనరేటర్, but which generates 3 or more periodic signals. So it's going to generate 3 or more periodic signals. Okay, so ఇందాక మనం చూసిన సిగ్నల్ జనరేటర్లో ఓన్లీ సైన్ అండ్ స్క్వేర్ వేవ్ మాత్రమే జనరేట్ చేస్తుంది, వెరాజ్ ఇన్ ఫంక్షన్ జనరేటర్లో వీ కెన్ జనరేట్ 3 or more periodic waves. So a function generator which generates a periodic wave like sine, square and triangular wave generator. So ఈ 3 అనేవి మనం ఫంక్షన్ జనరేటర్లో జనరేట్ చేయగలం. అండ్ దిస్ ఇస్ ద బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఫర్ యువర్ ఫంక్షన్ జనరేటర్. సో you basically have a frequency control network over here. Okay, so frequency control networkలో we can control the frequency ranges. Okay, మనకి ఇలా ఒక probe type ఉంటుంది, where we can control the frequencies. Okay, so frequency control network, and it's going to be divided to upper current source and lower current source గా డివైడ్ అయిపోతుంది. So these upper source and lower current source, in between we'll be having an integrator. So this integrator will take some amount of upper part as well as the lower part. So constant current source అనేది ఇంటిగ్రేటర్కి వెళ్తుంది. సో ఇంటిగ్రేటర్కి వెళ్ళిన తర్వాత వీల్ డైరెక్ట్లీ జనరేట్ అ ట్రయాంగులర్ వేవ్, అవుట్పుట్ అనేది జనరేట్ అయిపోతుంది. అదే ఇన్ కేస్ సో అలా ట్రయాంగులర్ వేవ్ జనరేటర్. నెక్స్ట్ స్క్వేర్ వేవ్ అనేది ఎలా జనరేట్ అవుతుంది? అవుట్పుట్ ఆఫ్ యూర్ ఇంటిగ్రేటర్ ఈస్ గివెన్ టు అ వోల్టేజ్ కంపారేటర్ మల్టీవైబ్రేటర్. ఓకే, వోల్టేజెస్ని కంపేర్ చేయడానికి వోల్టేజ్ కంపారేటర్ ఇస్తాం. ఓకే, దీంతో కంపేర్ చేస్తున్నాం, విల్ బీ కంపేరింగ్ విత్ ద ఇంటిగ్రేటర్ వెల్ యాజ్ అప్పర్ కరెంట్ సోర్స్. ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేసి ఈ వోల్టేజ్ కంపేర్ మల్టీవైబ్రేటర్ విల్ బీ గివెన్ టు స్క్వేర్ వేవ్ యాంప్లిఫైర్. సో స్క్వేర్ వేవ్ యాంప్లిఫైర్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్స్ గోయింగ్ టు బేసిక్లీ డూ ది యాంప్లిఫికేషన్ ఆపరేషన్ చేసి విల్ బీ గెటింగ్ అ స్క్వేర్ వేవ్ అవుట్పుట్. ఓకే, కమింగ్ టు ద లోవర్ పార్ట్, సేమ్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ట్రయాంగులర్ అవుట్పుట్ని విల్ బీ గివింగ్ టు అ సైన్ వేవ్ షేపింగ్. లైక్ వాట్ ఎవర్ ద ఇంటిగ్రేటర్లో ఏదైతే ట్రయాంగులర్ వేవ్ ఉందో దాన్ని మనం స్క్వేర్ వేవ్ అయితే ఉందో దాన్ని మనం సైన్ వేవ్ షేపింగ్ ఇచ్చేస్తే మనకి సైన్ వేవ్ అనేది వచ్చేస్తుంది. అగైన్ దెన్ విల్ బీ గివింగ్ టు అ సైన్ వేవ్ యాంప్లిఫైర్, దెన్ విల్ బీ ప్రొడ్యూసింగ్ అ సైన్ వేవ్ అవుట్పుట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ద ఎగ్జాక్ట్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ఈచ్ బ్లాక్ చూద్దాం. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ there are two current sources, namely upper current source and lower current source. So two current sources ఉన్నాయి, upper and lower current sources, right? And these two current sources are regulated by a voltage control network. Okay, frequency control network. So these two will be regulated by this frequency control network. Okay, ఇప్పుడు ట్రయాంగులర్ వేవ్ జనరేటర్ సింపుల్గా ఎలా జనరేట్ అయిపోతుంది? జస్ట్ ఇంటిగ్రేటర్ని ప్రెజెంట్ చేసాము. సో దిస్ ఇంటిగ్రేటర్ విల్ గెట్ ఎ కాన్స్టెంట్ కరెంట్ ఫ్రమ్ బోత్ అప్పర్ నుంచి లోవర్ నుంచి కాన్స్టెంట్ కరెంట్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ గెట్స్ కాన్స్టెంట్ కరెంట్ ఆల్టర్నేటివ్లీ ఫ్రమ్ అప్పర్ కరెంట్ సోర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్రమ్ ద లోవర్ కరెంట్ సోర్స్ ఫర్ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ రిపీటెడ్లీ. ఓకే, రిపీటెడ్లీ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ అనేది ఇంటిగ్రేటర్కి వచ్చేస్తుంది. సో ద ఇంటిగ్రేటర్ విల్ ప్రొడ్యూస్ 2 types of outputs at the same time repeatedly. So what are the 2 types of outputs? So the integrator will produce 2 types of outputs. What are the 2 types? So if the output voltage of the integrator is increases linearly with respect to time, which is integrator gets current from the upper current source. So in case e integrator ganaka current ganaka upper source nunchi vacheste, it will get a linearly increasing type of signal. So the output voltage will be linearly increasing if you get the current from the upper current source. If you get the current from a lower current source, then the output voltage will be linearly decreasing. ఇలా linearly decreasing అవుతుంది. So you can see alternatively increasing and decreasing అవుతుంది. Okay, so in case if you get a current source from the upper current source, then you will have linearly increasing. Okay, in case if you get from the lower current source, in case current కనుక lower current source నుంచి వచ్చినట్లయితే the current will be linearly decreasing linearly. So in this way the integrator will be producing a triangular wave. ఇలా ఆల్టర్నేటివ్గా increasing decreasing అలా పీరియాడిక్ సిగ్నల్గా జనరేట్ అవుతుంది. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ ట్రయాంగులర్ వేవ్ జనరేటర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ అ ట్రయాంగులర్ వేవ్ జనరేటర్. సో అలాగా సింపుల్ ఇంటిగ్రేటర్, ఇన్ కేస్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటర్ గెట్స్ ద కరెంట్ ఫ్రమ్ ది అప్పర్ కరెంట్ సోర్స్ అంటే లీనియర్లీ ఇంక్రీజింగ్ అవుతుంది, లోవర్ కరెంట్ సోర్స్ని చూస్తే లీనియర్లీ డిక్రీజింగ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ సైన్ అండ్ స్క్వేర్ వేవ్ అనేది ఎలా అవుతుందో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. సో ఫస్ట్ విల్ గో విత్ స్క్వేర్ వేవ్.
ఓకే. సో స్క్వేర్ వేవ్లో ఏమవుతుంది, సో ద ట్రయాంగులర్ వేవ్ పాజిటివ్ స్లోప్ అండ్ నెగిటివ్ స్లోప్ అనేది రిపీటెడ్ అమౌంట్లో అవుతుంది కదా. సో నెక్స్ట్ విల్ బీ హ్యావింగ్ అ వోల్టేజ్ కంపారేటర్ మల్టీవైబ్రేటర్. ఓకే. సో దిస్ విల్ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం రిపీటెడ్లీ. సో అవుట్పుట్ ఇక్కడ కూడా రిపీటెడ్లీ మనకి విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం రిపీటెడ్గా డివైడ్ అవుతుంది. సో వన్ టైప్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ హై వోల్టేజ్ కనుక వచ్చినట్లయితే దెన్ ది అవుట్పుట్ ఆఫ్ యువర్ కంపారేటర్ డ్యూరింగ్ ద మల్టీవైబ్రేటర్ గెట్స్ అ పాజిటివ్ స్లోప్. ఓకే. ఇన్ కేస్ మనకి హై వోల్టేజ్ ఉన్నట్లయితే విల్ గెట్ అ పాజిటివ్ స్లోప్. ఓకే. ఇలా మనకు ఒక పాజిటివ్ స్లోప్ వస్తుంది. అదే ఇన్ కేస్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ ఇస్ లోవర్ వోల్టేజ్. ఓకే. ఇఫ్ యూ గెట్ అ అప్పర్ వోల్టేజ్, ఇన్ కేస్ మనకి హై వోల్టేజ్ at the output of your voltage comparator కనుక వచ్చినట్లయితే then we'll be getting a positive slope. Okay. In case if we get a lower voltage then we'll be getting a negative slope of this thing. ఇలా నెగిటివ్ స్లోప్ అనేది వస్తుంది. ఓకే. సో అలా ఆల్టర్నేటివ్లో విల్ బీ గెట్టింగ్ అ స్క్వేర్ టైప్ ఆఫ్ వేవ్ ఇన్ దిస్ వే. సో ఇలా ఆల్టర్నేటివ్గా ఒక పీరియాడిక్ సిగ్నల్ అప్పర్ వోల్టేజ్ లోవర్ వోల్టేజ్ ఇలా ఆల్టర్నేటివ్గా హయ్యర్ వోల్టేజ్ లోవర్ వోల్టేజ్ అలా ఆల్టర్నేటివ్గా రావడం వల్ల విల్ బీ గెట్టింగ్ అ స్క్వేర్ వేవ్ అవుట్పుట్. సో ఇలా మనకి స్క్వేర్ వేవ్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇస్ సైన్ వేవ్. ఓకే. సో ట్రయాంగులర్ అయిపోయింది, స్క్వేర్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ ఇస్ సైన్ వేవ్. సో సైన్ వేవ్లో ఏమవుతుంది, విల్ బీ గివింగ్ టు అ సైన్ వేవ్ షేపింగ్ సర్క్యూట్. సో ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ అ సైన్ వేవ్ ఫ్రమ్ ది అవుట్పుట్ ఆఫ్ యువర్ ట్రయాంగులర్ వేవ్ జనరేటర్. బికాస్ ఇంటిగ్రేటర్ తర్వాత మనకి ఏమొస్తుందో ఒక ట్రయాంగులర్ వేవ్ జనరేటర్. సో ఈ ట్రయాంగులర్ వేవ్ జనరేటర్ని ఇన్పుట్గా తీసుకుని విల్ బీ గివింగ్ టు అ సైన్ వేవ్ షేపింగ్. సో సైన్ వేవ్ షేపింగ్ ఈ సర్క్యూట్లో ఏం కన్సిస్ట్ అవుతుంది, ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ బేసికలీ అ డయోడ్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ నెట్వర్క్. ఓకే. సో డయోడ్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ నెట్వర్క్ అనేది ఉంటుంది ఇన్ ద సైన్ వేవ్ షేపింగ్లో. ఓకే. సో ఇఫ్ ది యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ది సైన్ వేవ్ produced at the output of your sine wave is insufficient, it's get required amount of amplifier. In case మనకి స్మాల్గా వచ్చేసింది, ఇన్ కేస్ మనకి స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ సైన్ వేవ్ వచ్చింది అనుకో, ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ గివింగ్ టు అ సైన్ వేవ్ యాంప్లిఫైర్. యాంప్లిఫైర్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బేసికలీ యాంప్లిఫై ద సిగ్నల్స్. ఇలా పెద్దగా యాంప్లిఫై చేస్తూ మనకు ఒక సైన్ వేవ్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఓకే. దిస్ ఈజ్ వీ కెన్ జనరేట్ అ సైన్ వేవ్ టైప్ ఆఫ్ అవుట్పుట్. ఓకే. I hope it's clear. So this is about the entire function generator. So function generator అంటే ఏంటి, ఫంక్షన్ జనరేటర్ కూడా ఒక సిగ్నల్ జనరేటర్ టైపే, బట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ 3 or more పీరియాడిక్ సిగ్నల్స్. ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్లో 3 సిగ్నల్స్ మనం జనరేట్ చేసాము. వి జనరేటెడ్ ట్రయాంగులర్ వేవ్ జనరేటర్, స్క్వేర్ వేవ్ జనరేటర్ అండ్ సైన్ వేవ్ జనరేటర్. ఓకే. సో దిస్ అబౌట్ ది ఎంటైర్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్. సో ఇన్ కేస్ మీ జస్ట్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ కనుక గుర్తున్నట్లయితే యూ కెన్ జస్ట్ ఎలాబరేటెడ్ అండ్ రైటెడ్ అబౌట్ ది ఈచ్ బ్లాక్ అండ్ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటర్ ఏంటి, అప్పర్ కరెంట్ సోర్స్ లోవర్ కరెంట్ సోర్స్ ఎందుకు ఉంది, ఈక్వల్ అమౌంట్లో డివైడ్ అవ్వడం వల్ల ట్రయాంగులర్ వేవ్ ఎలా వచ్చింది, స్క్వేర్ వేవ్ ఎలా వచ్చింది, సైన్ వేవ్ ఎలా వచ్చిందో క్లియర్ కట్గా వచ్చింది. ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్. థ్యాంక్ యూ.